Hello, students. Uh, in the last period, we have just completed the third unit, that is multivibrators. शेवटचं आर्टिकल जे होतं that is working of an IC 555 timer as an monostable multivibrator that we have completed. त्याच्या अगोदर आपण IC 555चे पिन कनेक्शन आणि त्याचं डिस्क्रिप्शनसुद्धा बघितलं होतं. नाव इन दिस पिरियड वी हॅव जस्ट समराइज दिस चॅप्टर. थोडक्यामध्ये आपण या चॅप्टरमध्ये काय आणि प्रत्येक आर्टिकलमध्ये काय काय दिलं थोडक्यात बघू आपण. सो दिस इज द चॅप्टर अबाउट द मल्टीव्हायब्रेटर्स. सो दिस डिव्हाइस ऑर दिस मल्टीव्हायब्रेटर्स तर दे आर युजफुल इन द पल्स जनरेटिंग, म्हणजे पल्स तयार करण्याकरता. त्यानंतर स्टोरिंग अँड काउंटिंग द सर्किट्स, याच्यामध्ये याचा वापर होतो. स्टोरिंग अँड काउंटिंग सर्किटमध्ये याचा वापर होतो, म्हणजे पल्स जनरेटिंग करण्याकरता आणि स्टोरिंग आणि काउंटिंग सर्किटमध्ये याचा उपयोग होतो. जनरली हे जे असतात मल्टीव्हायब्रेटर्स हे टू स्टेज ॲम्प्लिफायर असतात आणि याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह फीडबॅक वापरतात. म्हणजे एका ॲम्प्लिफायरचं आउटपुट आपण एका ॲम्प्लिफायरचं आउटपुट आपण दुसऱ्या ॲम्प्लिफायरच्या इनपुटला देतो आणि ते पॉझिटिव्ह फीडबॅक असतं. सो व्हॉट इज पॉझिटिव्ह फीडबॅक, आता आपण ऑलरेडी हे फर्स्ट युनिटमध्ये घेतलेलं आहे. द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक अँड निगेटिव्ह फीडबॅक ऑलरेडी वी हॅव स्टडीड इन द फर्स्ट युनिट इन द ऑफलाईन मोड. सो feedback is nothing but the part of the or portion or output, whatever the output we are getting from any amplifier's output, if it will be feedback to the input again, so that is known as feedback. Now if that output which we are feeding back to input, if it is in phase with the input, that is known as positive feedback. And if it is 180 degree out of phase with the input, it is known as negative feedback. म्हणजे आपण जे फीडबॅक देत आहोत ते जर इनपुटची इन फेस असेल, म्हणजे त्या पॉझिटिव्हमध्ये काय होतं, ॲड होतं, ते इनपुटमध्ये ॲड होतं. समजा आपण आपलं इनपुट सुरुवातीला 2 व्होल्ट्स आहे आणि आपण फीडबॅक देतो 2 व्होल्ट्स, सो 2 + 2 विल बी 4 व्होल्ट्स, म्हणजे इनपुट वाढतं ते. मग इनपुट वाढल्यामुळे काय होईल की पुन्हा आउटपुट वाढतं, पुन्हा ते आउटपुट आपण पुन्हा फीडबॅक देतो इनपुटला, पुन्हा वाढत जातं, ही सायकल रिपीट होते. सो दिस इज द नोन ॲज द पॉझिटिव्ह फीडबॅक. निगेटिव्हमध्ये काय होतं, समजा आउटपुट आपण 2 व्होल्ट्स आहे, त्यातलं एक पार्ट ऑफ द आउटपुट 1 व्होल्ट आपण फीडबॅक देतोय. इफ इट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, काय होईल, 2 - 1 इट विल बी गेटिंग सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द इनपुट. सो आउटपुट विल बी रिमेनिंग ओनली 1. इनपुट काय होतं, फक्त 1च व्होल्ट राहतं, आहे की नाही. 2 असल्यामुळे 1 मायनस होतं, 1च राहतं. 2 - 1 विल बी 1 ओनली. तर या पद्धतीने याला निगेटिव्ह फीडबॅक, आणि ते काय असतं अगोदर बघितलेलं पॉझिटिव्ह फीडबॅक. नाव याच्या आणि हे जे फीडबॅक आपण देतो, हे फीडबॅक देताना अशा पद्धतीनं दिलं जातं की मल्टीव्हायब्रेटरमधला जो एक ट्रान्झिस्टर आहे तो सॅच्युरेशन मोडमध्ये राहील आणि दुसरा कट ऑफ मोडमध्ये राहील. देतानाच हे जे फीडबॅक इट विल बी गिवन इन सच अ मॅनर दॅट वन ऑफ द ट्रान्झिस्टर विल बी ड्रिवन इन टू द सॅच्युरेशन मोड अँड अनदर ट्रान्झिस्टर that will be into the cutoff mode, and it will be followed by needs a set of conditions. आणि आता याच्यामध्ये 3 प्रकारचे मल्टी व्हायब्रेटर्स आहेत. त्यामधलं फर्स्ट जे अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर, नंबर 2 मोनोस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर, नंबर 3 बायस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर. याच्या नावावरूनच आपल्याला कल्पना येते the name which was given for that multivibrators. So from the name we come to the idea about that multivibrators. So stable multivibrator means it is also called as a free running relaxation oscillator. आता stable म्हणजे काय, ते स्टेबल नाही थोडक्यात. सो इट डोंट हॅव एनी स्टेबल स्टेट, बट इट इज हॅव्हिंग 2 quasi stable state, and between that 2 quasi stable it keeps oscillating itself continuously. आता याच्यामध्ये इट हॅज 2 स्टोरिंग एलिमेंट्स, दॅट इज इट हॅज 2 कॅपॅसिटर्स. आता इन दिस सर्किट म्हणजे अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटरच्या सर्किटमध्ये दोन्हीपैकी जे 2 ट्रान्झिस्टर असतात Q1 Q2, दोन्हीपैकी एकही स्टेबल स्टेटमध्ये नसतो. जेव्हा एक 1 असेल, जे when 1 इज ऑन अदर इज ऑफ, जेव्हा समजा Q1 असेल तो जर ऑन असेल तर Q2 काय ऑफ असेल, बरोबर आहे.
आणि कंटिन्युअसली नंतर पुन्हा काय होईल, Q2 ऑन होईल, Q1 ऑफ होईल, पुन्हा Q1 ऑन होईल, Q2 ऑफ होईल. म्हणजे ही जी कंटिन्युअसली ते विल स्विच बॅक अँड फोर्थ डिपेंडिंग ऑन फोर्थ ॲट अ रेट डिपेंडिंग ऑन द RC टाईम कॉन्स्टंट इन द सर्किट. दुसरा जो हे आहे याच्यामध्ये टाईप, दॅट इज नोन ॲज मोनोस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर्स. सो इट इज, त्याला दोन वेगवेगळे नाव आहेत, वेगळे. एक त्याचं दुसरं नाव आहे काय, सिंगल शॉट किंवा सिंगल स्विंग और वन शॉट मल्टी व्हायब्रेटर. अदर नेम्स आर डिले मल्टी व्हायब्रेटर अँड युनि व्हायब्रेटर. आता या मल्टी व्हायब्रेटरमध्ये इचं नाव काय, मोनोस्टेबल. मोनो मीन्स वन, सो इट इज हॅव्हिंग one absolutely stable state and another is quasi stable state. So ही जी स्टेबल स्टेट आहे, समजा आपल्याला वी हॅव टू स्विच टू द क्वासी स्टेबल स्टेट, or it can be switched to the quasi stable state by an external trigger pulse, but it returns back to the stable condition after a time delay determined by the value of the circuit components, and it supplies a single output pulse of desired duration for every input trigger pulse. It has only one storing element, that is one capacitor. ठीक आहे. आणि तिसरा जो याच्यामध्ये तो आहे बायस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर. आता बाय मीन्स टू, सो नावावरून आपल्याला कळतं की याला दोन स्टेबल स्टेट आहेत. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट सजेस्ट दॅट इट इज हॅव्हिंग द टू स्टेबल स्टेट्स. ओके. सो या दोन्हीपैकी कुठल्या तरी एका स्टेटमध्ये तो असतो. जर आपल्याला त्याची ती स्टेट बदलेली असेल, सो फॉर दॅट वी हॅव टू अप्लाय अन एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स, then it can be switched to the another state. ठीक आहे. So therefore it will not oscillate and it has no energy storing element. आता याचे जे युजेस आहेत, काही युजेस आपण बघूया आपले कुठले कुठले युजेस, उपयोग काय काय त्याचे मी शॉर्टमध्ये घेतलेले आहेत आपण मागे. सो इट कॅन बी यूज ॲज अन फ्रिक्वेन्सी डिवायडर्स, इट कॅन बी यूज ॲज अन सॉटूथ जनरेटर्स. These multivibrators can be used as a square wave and pulse generators. They can be used as a standard frequency source when synchronized by an external crystal oscillator. Then for many specialized uses in the radar and TV circuits, and also they are used as memory elements in the computers. Okay. So then we will just see the diagram of the astable multivibrator, monostable multivibrator and the bistable multivibrator. So this is the diagram of the astable multivibrator. आता याची जी सर्किट ऑपरेशन असतं शॉर्टमध्ये बघू. व्हेन Q1 इज ऑन, Q2 विल बी ऑफ, अँड व्हेन Q2 इज ऑन, Q1 विल बी ऑफ, दोन्ही. व्हेन द पॉवर इज स्विच ऑन बाय क्लोजिंग, येस इज स्विच आहे की सोबत दाखव स्विच, इट वॉज शोन हिअर, इज द डायग्राम. So when the power is switched on by closing switch S, one of the transistors will start conducting before the other, or slightly faster than the other. It is so because characteristics of the no two seemingly similar transistor can be exactly alike. Suppose that Q1 starts conducting before Q2 does. The feedback system is such that Q1 will be very rapidly driven to saturation and Q2 to cut off. आता या सिक्वेन्स कसा असतो ऑपरेशनचा, दॅट विल सी. सिन्स Q1 is in saturation, VCC drop across RL 1, hence VC1 will be 0 and point A is at the 0 ground potential. This point A, this is the point A. Okay. Then since Q2 is in cutoff mode, it conducts no current. There is no drop across RL2. Hence, point B is at VCC. Since point A is at 0 volt, C2 starts to charge through R2 towards VCC. When voltage across C2 rises sufficiently, that is more than 0.7 volt, it biases Q2 in the forward direction so that it starts conducting as in soon driven into saturation. म्हणजे ज्यावेळेस Q2 फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये जातो, इट स्टार्ट कंडक्टिंग अँड इज सून ड्रिव्हन इनटू द सॅच्युरेशन.
Now Vc2 decreases and becomes almost zero when Q2 gets saturated. The potential at B decreases from Vcc to almost 0 volt. The potential decrease, negative swing is applied to the base of Q1 through C1. Consequently, Q1 is pulled out of saturation and soon driven into cutoff. Q1 will be pulled out of saturation and is soon driven into the cutoff. Since now point B is at 0 volt, C1 start charging through R1 toward the target voltage Vcc. When voltage of C1 increases sufficiently, Q1 becomes forward biased and starts conducting. In this way, the whole cycle will be get repeated. So, in this way, the operation of the stable multivibrator will be going on. And it is seen that the circuit alternates between the state in which Q1 is on and Q2 is off, and the state in which Q1 is off and Q2 is on. Okay. Now, this is about the unstable multivibrator. Now we'll just see the another one, that is monostable. So this is the diagram of monostable multivibrator. याच्यामध्ये काय, this is the typical circuit of the monostable multivibrator. Here Q1 is coupled to Q2, base is an AMV, but the other coupling is different. In this multivibrator, a single narrow input trigger pulse produces a single rectangular pulse whose amplitude, pulse width and wave shape depend on the values of the circuit components rather than upon the trigger pulse. Okay. Now in this initial condition in the absence of the triggering pulses at C2, in the absence of triggering pulse at the C2 which switch S is closed, VCC provides reverse bias for collector base junctions of Q1 and Q2, but forward biases for emitter base junctions of Q2 only. Hence Q2 conducts at saturation. VVB and R3 reverse bias Q1 and keep it cut off. C1 charges to nearly VCC through RL1 to ground by the low resistance path provided by the saturated Q2. As seen, the initial stable state is represented by the Q2 conducting at saturation, Q1 is cut off. म्हणजे initial state काय आहे, सध्या Q2 is conducting at saturation and Q1 is cut off. Q2 हे काय, it is in saturation mode and Q in cut off mode. Now when the trigger pulse is applied to Q1 through C2, MMV will switch to its opposite unstable state. When a trigger pulse is applied to Q1 through C2, MMV will switch to its opposite unstable state where Q2 is cut off and Q1 conducts at saturation. The chain of circuit actions is under circuit action कशी असते आपण ते बघू. If positive trigger pulse is of sufficient amplitude, it will override the reverse bias of the emitter base junction of Q1 and give it for a forward bias, saying Q1 will start conducting. As Q1 conducts, its collector voltage falls due to voltage drop across RL1. It means that potential of point A falls, negative going signal, like this negative going voltage is fed to Q2 via C1, where it decreases and its forward bias. As collector current of Q2 starts decreasing, potential of point B increases. Potential at point B increases, that is positive going swing, due to lesser drop over RL2. Soon Q2 comes out of conduction. The positive going signal at B is fed via R1 to the base of Q1, where it increases its forward bias further. As Q1 conducts more, potential of point A approaches to 0 volt. This action is cumulative and ends with Q1 conducting, and at saturation Q2 will be cut off. Return to initial stable state. As point A is at most 0 volt, C1 starts to discharge through saturated Q1 to ground. As C1 discharges, negative potential at the base of Q2 is decreased. As C1 discharges further, Q2 is pulled out of cutoff. As Q2 conducts further, a negative going signal from B via R1 drives Q1 into cutoff. So in this way, the
So circuit will be function. The user said, in the following part of the output pulse from MMV is often used to trigger another pulse generator circuit, thus producing a pulse divided by time t with respect to the input pulse. MMV is used for regenerating or regenerating old and worn out pulses. Various pulses used in computers and telecommunication system become somewhat distorted during use. And MMV can be used or MMV can be used to generate new clean and sharp pulses from the distorted and used ones. And then we will see the diagram of bistable multivibrator. This is the diagram of the bistable multivibrator. Now in this if the Q1 is conducting, then the fact that point is at nearly 0 volt makes the base of Q2 negative by the potential divider R2 R4 and holds Q2 off. Similarly, with Q2 off, the potential divider from VCC to VBB RL2 R1 R3 is designed to keep base of Q1 at about 0.7 volt, ensuring that Q1 conducts. It is seen that Q1 holds Q2 off and Q3 holds Q1 off. Suppose now a positive pulse is applied momentarily to R, it will cause Q2 to conduct. As collector of Q2 falls to 0, it cuts Q1 off and consequently the BMV switches over to its other state. Similarly, a positive trigger pulse applied to S will switch the BMV back to its original states. It is uses it. So it is using the timing circuit as frequency divider in counting circuits and in the computer memory elements. Okay. याच्यामध्ये ज्यावेळेस Q1 it is seen that Q1 holds Q2 off and Q2 holds Q1 on. That is the operation of cycle will be repeated here. ज्यावेळेस Q1 it is seen that Q1 holds Q2 will Q1 आणि Q2 या दोन ट्रान्झिस्टर्स आहेत दोन्ही. म्हणजे ज्यावेळेस Q1 होल्ड होतो Q1 holds Q2 off and Q2 holds Q1 on. आणि ज्यावेळेस आपण पॉझिटिव्ह पल्स अप्लाइड मोमेंटली टू R, so it will cause Q2 to conduct. And as the collector of Q2 falls to 0, it cuts Q1 off and consequently the BMV switches over to its other state. So this is shortly the working of the bistable multivibrators. Then already we have studied about the Schmitt trigger and it is nothing but Schmitt trigger. It is an binary circuit and closely resembles an MV. So it has two bistable states and the magnitude of the input voltage determines which of the two is possible. It is also called emitter coupled binary oscillator because positive feedback occurs by coupling through emitter resistors RE. So already we have just studied or discussed the Schmitt trigger. Okay. Thank you.